Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 26 about the chapter about standard 8 mathematics actually, and this is fourth lecture about the chapter 6. In the chapter 6 we are studying actually, as you know, the factorization of algebraic expressions, and to begin with we are working on quadratic expressions. Quadratic expressions means what? They are the expressions of the type ax square plus bx plus c. Now how to factorize this? Yesterday or in the previous lecture we were considering the issue where the a and c both are positive. Now today in this particular lecture I will tell you how to factorize when c is negative. Generally a is positive. So now the situation is AC, this product is negative, and B can be positive or negative. B can be, sorry, here I will erase this. B can be positive or negative. It depends. B can be positive. So B can be positive or negative, right? In the previous lecture we have considered when B is positive or negative, but AC was positive. Now here AC will be negative. So for example, suppose I want to factorize p square minus 2p minus 35 is equal to, okay, this is what we have to factorize. मग आता इथे तुम्ही जर कंपेअर केलं, सो इफ आय कंपेअर विथ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, कंपेअर विथ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजेच काय? कंपेअर विथ ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी. नाव हियर इट विल नॉट बी ऑलवेज एक्स. आय टोल्ड इट इज एक्स इज जस्ट अ व्हेरिएबल, सो इट कॅन बी हियर इट इज पी, बट कोइफिशियंट ऑफ स्क्वेअर टर्म इज ए. सो हियर ए इज 1, what is b? minus 2, and c is minus 35. So what is AC? AC is minus 35. Okay, so we want to find the numbers whose product is minus 35 and difference is 2. See, whenever this is a minus sign, b must be the difference. b ची जी काही व्हॅल्यू आहे, आता इथे ती -2 आहे, पण त्यातला 2च घ्या विचारात. 2 हा डिफरन्स पाहिजे आणि गुणाकार 35 पाहिजे. 2 हा डिफरन्स आणि गुणाकार 35 अशा संख्या कोणत्या लगेच लक्षात येणार तुमच्या? 7 आणि 5. मग आपण काय करायचं? b वजा 2 आहे, त्यामुळे मोठी संख्या जी आहे ना त्याला वजा चिन्ह द्यायचं. इथे 7 आहे ना मोठी, मग ह्याला वजा चिन्ह द्या. म्हणजेच आता मी हा ब्रेक कसा करणार? मधला -2p, तर p वर्ग वजा 7p अधिक 5p. दिस इज सिम्पल. आणि मग -35. बघा, वजा 7p अधिक 5p म्हणजेच वजा 2p झालं ना. तुम्हाला आता ह्या गोष्टी कळल्या पाहिजेत. वजा 7 आणि 5 यांचं ॲडिशन कसं करतो आपण? एक निगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे. थोडक्यात हे तुम्ही वजा 7 अधिक 5 म्हणजेच तुम्ही लिहू शकता 5 वजा 7 म्हणजेच ते वजा 2 आहे. कारण बेरीज ही जी संख्या म्हणजे ऑपरेशन आहे, ॲडिशन, हे कम्युटेटिव्ह आहे, तुम्हाला माहिती आहे. सो ए प्लस बी अँड बी प्लस ए आर सेम, राईट? सो दिस पी स्क्वेअर्ड मायनस 7p प्लस 5p -35 असं तुम्ही लिहिणार. मग ह्याला एक आपण अंडरलाईन करणार, ह्याला अंडरलाईन करणार. मग ह्याच्यातून पी मी कॉमन घेणार. पी कॉमन घेतला की इथे काय होणार? इथे पी स्क्वेअर आहे म्हणजे एक पी उरला, इथे वजा 7p आहे म्हणजे वजा 7 उरलं, आणि इथे पी वजा 7 हे लिहूनच ठेवायचं ॲज ऑलवेज आय टेल. मग बघा तुम्ही इथे बाहेर मला काय पाहिजे? 5p आहे ना, हे बघा 5p, तर इथे मला 5 लिहिलं पाहिजे. आणि तो काय देणार? प्लस की मायनस? तर प्लस, कारण 5p आणि 5 आणि वजा 7चा गुणाकार वजा 35 येईल जसं आपल्याला पाहिजे, म्हणून इथे प्लस सिम्बॉल येणार. मग आता ह्या दोन जे गोष्टी आहेत ना त्याच्यामधून p -7 हे मी कॉमन घेऊ शकतो. इथे पण आहे, इथे पण आहे. मग उरलं काय? हा p आणि हा 5, म्हणून p + 5 असं त्याचं फॅक्टरायझेशन झालं. राईट? आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय हॅव एक्सप्लेन्ड. आणखी एक घेऊया आपण, म्हणजे तुम्हाला आणखी कळेल ते चांगल्या प्रकारे. से सपोज आय हॅव टू टेक 2x स्क्वेअर. दुसरा प्रॉब्लेम बघूया. 2x स्क्वेअर्ड मायनस किंवा प्लस x आणि -45. आता बघा इथे जर तुम्ही कंपेअर केलं, कंपेअर विथ
compare with what? ax square plus bx plus c. So here you will get a as 2, b as 1 आणि c is -45. मग आता बघा तुम्ही जर विचार केलात ना तर a आणि c चा गुणाकार काय येतो बघा. हियर a into c is 2 into -45, so it is -90. So it is negative, less than 0. AC is negative. मग AC जेव्हा निगेटिव्ह असतो त्यावेळी आपण काय करतो, मधलं b जो आहे ना हा फरक आणि गुणाकार 90 -90 हे विसरून जा. गुणाकार 90 आणि फरक 1 असणाऱ्या संख्या शोधायच्या. गुणाकार 90 अनेक गोष्टींचा येतो. 45 आणि 2 यांचा गुणाकार पण 90 येतो, पण त्यांचा फरक 43 आहे. आपल्याला तसं नको आहे, फरक 1 पाहिजे, कारण b म्हणजे 1 आहे. ती b 1 असू दे -1 असू दे, फरक आपण 1 आहे असं घेणार. मग इथे +1 आहे म्हणून आपण काय म्हणणार बघा, a म्हणजे 10 असलं पाहिजे आणि b म्हणजे 9 असलं पाहिजे, कारण 10 आणि 9 यांचा गुणाकार 90 येतो, फरक 1 येतो. मग आता b पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे मोठ्या संख्येला पॉझिटिव्ह द्यायचं आपण. म्हणजेच ते मी कसं ब्रेक करणार, 2x², 10x जो आहे ना तो मी असा ब्रेक करणार, 10x वजा 9x आणि वजा 45 आहेतच. मग आता बघा ह्या दोघांना अंडरलाईन करा, या दोघांना अंडरलाईन करा. मग 2x आहे इथे, 2x आणि x चा गुणाकार हा 5 आणि म्हणजे इथे 2x मी कॉमन घेतलं की कंसामध्ये येणार x अधिक 5 आणि इथे पण x अधिक 5. मग वजा 9 तुम्ही कॉमन घेणार, कारण वजा 9x पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे शेवटी उत्तर काय येणार बघा त्याचं, 2x वजा 9 हा एक कंस आणि दुसऱ्या कंसामध्ये x अधिक 5. आय होप यू अंडरस्टूड. तिसरं बघूया आपण, तिसरा एक प्रॉब्लेम बघूया. 44x² -x -3. बघा आता इथे सुद्धा काय होणार, जर तुम्ही कम्पेअर केलं, राईट, कम्पेअर विथ ax² प्लस bx प्लस c. मग काय होईल बघा, a इज 44, b नुसता -x आहे म्हणजे b -1 आहे आणि c आहे -3. त्यामुळे AC हा जो गुणाकार आहे तो काय आहे बघा, 44 गुणिले -3 म्हणजेच वजा 132. मग मला आता b वजा 1 आहे ना, म्हणजे 1 फरक येणार आणि 132 गुणाकार येणार, अशा संख्या मला शोधायला पाहिजेत. मग त्या कुठल्या आहेत बघा, 12 आणि 11. 12 आणि 11 याच्यामध्ये 12 डिफरन्स ऑफ, वी कॅन से डिफरन्स ऑफ 12, 11 and 12 is 1 and product is 132. product म्हणजेच गुणाकार 132. मग आपण b -1 असल्यामुळे आपण मोठ्याला मायनस साईन देणार, म्हणजेच हे असं लिहिणार मी 44x² -12x प्लस 11x आणि -3. मग आता कसं होणार बघा, 44x² 12 आणि 44 म्हणजे तुम्ही काय करणार बघा, 4 त्रिक 12 आणि 4 गुणिले 11 44. म्हणजे मी 4x कॉमन जर घेतलं तर 44x² मिळवण्यासाठी मला कंसात काय लिहावं लागेल, 11x आणि 4x कॉमन घेतल्यामुळे इथे वजा 3 येणार. मग तसंच इथे 11x वजा 3 हे लिहायचंच आपण. आणि आता इथे मला 11x वजा 3 आहेतच, म्हणजे +1 मला ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहावं लागेल. त्यामुळे एकूण अवयव काय झाले, 11x वजा 3 गुणिले 4x अधिक 1. दिस इज हाऊ यू हॅव टू फॅक्टराइज. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज इश्यूज. ओके, नाउ अनदर one problem we will do where we will work on similar type of issue. Okay, so the problem will be I think we have done all the problems that were here, but still we can do many problems. So now take say 2x², fourth problem I will discuss. 2x² plus 5x and -18. मग आता मी बराबर लिहत जातो. बघा इथे ABCच्या किमती काय आहेत, A is 2, राईट, B is 5,
अँड सी इज -18. राईट. मग आता ए सी जे आहे ना ते निगेटिव्ह आहे. 2 गुणिले -18 म्हणजेच ते -36 झालं, म्हणजे ते निगेटिव्ह झालं. मग मला आता 5 हा फरक पाहिजे. बीची किंमत 5 आहे ना. मग मला अशा 2 संख्या शोधायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार 36 आहे आणि फरक 5 आहे. मग 9 आणि 4 बरोबर ना. 9 and 4 when you consider, see their product is 36, difference is 5 आणि बी ला पॉझिटिव्ह चिन्ह आहे ना. बी 5 आहे, अधिक 5 आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येला मी अधिक चिन्ह देणार. म्हणजे आता मी ब्रेक कसं करणार. 2x² + 9x वजा 4x, लहान संख्येला ऋण चिन्ह देणार. मग बघा 9x वजा 4x म्हणजे 5x आणि वजा 18 आहेतच. मग आता ह्या दोघांतून 2 आणि 9 मधून काय 2 नाही कॉमन घेता येणार, म्हणजे फक्त x मी कॉमन घेणार. म्हणजे इथे 2x² आहे, त्यातला 2x उरला आणि इथला +9 उरला. तसंच इथे 2x + 9 हे असणारच आणि इथे मग वजा 4x म्हणजे वजा 2. ठीक आहे. म्हणून मग तुमचं फायनल आन्सर काय येणार. x वजा 2 एक कंस आणि 2x + 9 हे दुसरा कंस. समजलं ना. त्यामुळे आता विषय कसा आहे बघा की इथे 2 टाईपची ही गणितं झाली. राईट. आपण एका आपण वी विल रिवाइज इन अ नटशेल. जेव्हा तुम्हाला हे असं एक्सप्रेशन येणार ना ax² + bx + c, त्यावेळी प्रथम तुम्ही काय करायचं. फर्स्ट स्टेप 1, कॅल्क्युलेट AC. नाउ राईट. स्टेप 2, check if AC is positive or negative. तिसरा काही असणारच नाही प्रकार, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. नाउ स्टेप 3 काय झालं सांगा. इफ AC is positive, then break B into 2 parts. Break B I will say here into 2 parts. Such that 2 parts we will say P and Q, such that B is equal to P plus Q and AC is equal to PQ. बघा जर AC पॉझिटिव्ह असेल, बघा इफ AC इज पॉझिटिव्ह, मी काय करणार. B ही जी मधली टर्म आहे ना ती ब्रेक करणार 2 भागांमध्ये. त्या 2 भाग म्हणजे P आणि Q मी घेतले. सच दॅट B म्हणजे P + Q होणार आणि AC हे PQ होईल. अशा त्या 2 भागात ते आपण B ब्रेक करायचं. अँड इफ B इज पॉझिटिव्ह, write bx as px plus qx. Sorry, px plus qx. And what if B is negative? If B is negative, write bx as -px minus qx. Right. Now हे झालं एक. If AC is positive, this I will underline. Right. If AC is positive, we have to do all this. Now next part is okay, next part is what? In the step 3 itself. Now if AC is negative, then what we are doing? If AC is negative, okay, if AC is negative,
then break B in two parts, into two parts, say P and Q. Okay, such that B is equal to P minus Q or Q minus P. And AC is equal to PQ. Now, if B is positive and if B is positive, then write B as P minus Q. Here we are assuming P is greater than Q. Okay, and if B is negative, then write B is equal to P minus Q, where P is less than Q. Okay, that means you should write this, that is Bx you will write as Px minus Qx, provided P is greater than Q. आणि इथे लिहिणार आपण Bx is equal to Px minus Qx. This is how you can write. This is an algorithm. Okay, then next step will be, taking taking first two terms together, taking last two terms together, taking things common from that, etc., etc. All those things will follow. So step 4 we will write. Step 4, consider first two terms and last two terms. Consider first two and last two terms. Taking common factor, complete the factorization. This is what is expected. Okay, so you can see how this particular algorithm we have used, right, in the solving previous problems. So I will not repeat now any problem. All the problems, many problems we have discussed. So I think that now you have understood all these things. Okay, now what I can do is some part of the next thing that we have to learn, I will start discussing. So we have to now consider factorization of, see, the name of the chapter is factorization of algebraic expressions. So now next thing is factorization of, say, a cube plus b cube, and also we will work on a cube minus b cube and a cube minus b cube. A cube minus b cube. Okay, so we start with what is a cube प्लस बी क्यूब, त्याचं फॅक्टरायझेशन आपल्याला समजा करायचं आहे. तर काय करणार बघा आपण, वी विल यूज द फॉर्म्युला, राईट, वी नो दॅट. Actually what I will do is write down the factors here, and in the next lecture probably we will write down the proofs of these.
So note down that a cube plus b cube, this is given as a plus b, first bracket, and second bracket will be a square minus ab plus b square. Then you have a cube minus b cube. It is a minus b and then a square plus ab plus b square. Right? This is what you have. And also previously we have done this formula, a square minus b square. It is what? A plus b into a minus b. Okay, so these three formulae, out of that third formula is already done many times. Here what we are actually doing is न्यू थिंग्स. ए क्यूब प्लस बी क्यूब त्याचे फॅक्टर्स काय होतात आणि ते लक्षात ठेवणं सोपं आहे. ए क्यूब प्लस बी क्यूबचा पहिला ब्रॅकेट ए प्लस बीचा आहे. ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा पहिला ब्रॅकेट ए मायनस बीचा आहे. आणि मग दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये स्क्वेअरपासून सुरुवात, ए स्क्वेअर ए बी बी स्क्वेअर, पण प्लस बी क्यूब ज्यावेळी आहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब त्यावेळी मायनस ए बी आणि ए क्यूब मायनस बी क्यूबला प्लस ए बी. बाकी सर्व तसंच आहे. सो सम आयडियाज यू शुड फाइंड टू रिमेंबर दीज फॉर्म्युले. ओके, so I hope you enjoyed this lecture, and we will continue in the next lecture, and some problems also we will solve. Right, so we will stop here in this lecture. I hope you understood whatever is discussed. At the end, again, always I appeal to subscribe my channel Maths Made Easy and by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of these lectures. Thank you.